L'Académie militaire interstellaire de Carthax. Les nouvelles recrues arrivent de toute la galaxie. Chaque espèce venait avec sa réputation. Certains étaient connus pour leur force brute, d'autres pour leur vitesse ou leur résistance. Mais cette année, une nouvelle espèce faisait son entrée? Les humains. Sur le terrain principal, les cadets aliens observaient leur arrivée. Les dracari immenses et muscles croisant les bras avec arrogance. Les vorlons rapides et nerveux. Se déplaquaient author du groupe en les regardant comme une curiosité. Puis les rires en commencent. Sérieux? C'est quoi? L'anka un dracari en rigolant. Ils sont petits, répondit un autre. Franchement, ils vont se faire accroître? Un vorlon ajuda avec un sourire moqueur. Oui, caviator, rapid, easy. Les humains, restant calmes. Le lieutenant Alex Carter marchait en tête de son équipe. Il observait les autres cadets sans dire un mot. Un soldat derrière lui murmura, il se fouten de nous. Carter hausa légèrement les épaules. Les. Un autre ajuda avec un petit sourire, qu'avait leur faire bizarre. Grave répondit un troisième. Dans les tours d'observation, les instructeurs regardaient la scène. Un officer alien ricana. Il les n'a rien de spécial. Pas de force, pas de vitesse. Rien. Mais le commandant Zorvac n'y riait pas. Il regardait les humains avec attention. Ils sont trop calmes, dit-il. Un instructeur tourna la tête. Et alors? Zorvac répondit lentement. Les fables paniquant. Oh. Non. Sur le terrain, un dracari passa et quitte des humains et lacha. SAS de tenir 5 minutes. Un autre ajuda? Oui, pleuras pas trop vite. Les humains n'y répondront pas? Ils continuaient d'avancer. Tranquilles. Poses. Carter s'arrêta un instant et regarda son équipe. On n'y jaillit pas leur jet? Un soldat demanda. On fait quoi alors? Carter répondit simplement. On tente. Le soldat hochait la tête. Ok. Easy. Author do, les rires continuant? Les aliens étaient confiance? Trop confiance. Pour eux les humains n'étaient qu'une blague. Une espèce faible, sans avantage? Mais ils n'y savaient pas encore une chose. Les humains n'étaient pas là pour impressionner. Ils étaient là pour finir. Et dans un test comme celui-ci, c'était qui faisait toute la différence. Ters bintit, les rires allaient disparaître. Et la réalité. Allait frapper fort? Le lendemain toute l'académie était en tension? Les cadets se tenaient vang un immense terrain d'entraînement. Des structures métalliques, des zones énergétiques, et des machines inconnues formaient un parcours impressionnant. Un écran holographique s'alluma au dessus d'eux. Test de sélection, phase 1, un silence tomba. Puis la première épreuve apparut. Zone de gravité to 5 kilometers. Un dracari saurit immédiatement. Sérieux? C'est tout? Un autre rigola. Franchement, easy. Les vorlons harquent la tête. On va finir en vitesse. Derrière eux, les humains observaient sans réagir. Le lieutenant Alex Carter regarda la zone avec attention. On garde notre rythme. Un soldat répondit doucement. Oui, pas de folie. La voix ressonna de nouveau. Début du test? Maintenant. Instantanément, les aliens partirent en sprint. Les dracari vainquaient avec puissance. Les vorlons filient comme des ombres. On va les laser loin derrière. Cria quelqu'un. Mais les humains n'y couraient pas. Ils commencèrent à marcher. Calmement. Un instructeur dans la tour éclata de rire. Ils sont sérieux là? Ils abandonnent déjà? Mais Zorvac fixit les écrans. Non, murmura-t-il. Sur le terrain, la gravité augmenta progressivement. 1, 5G. Puis 2G. Les aliens relentrent légèrement. Mais ils continuaient à forcer. C'est rien. Cria un dracari.
Quelques minutes plus tard, leurs mouvements deviennent plus lourds. Leur respiration changia, un vorlin trabucha. Attends. C'est plus dur que prévu. Un autre serait brièvement puis repartit en forcant. Pendant ce temps les humains continuent. Même rhythm. Même calme. Un alien épus les regarde passer. Vous êtes sérieux. Vous courez même pas? Un humain répondit simplement, pas besoin. Dans la tour, un instructeur franca les sourcils. Ils dépensent moins d'énergie. Zorvac hacha la tête. Exact. Il observe les données. Les autres violent gagner vite. Il pointe les humains. Oh, les violent durer. Sur la piste la gravit passa a 2.5 G. Set fois plusieurs aliens s'irréderent. Certains tombrent à genoux. Leurs forces les liquient. Mais les humains continuent. Pas rapides. Pas impressionnants. Mais constants. Petit à petit. Ils se rapprochent. Les rires avaient disparu. Remplacés par le silence. Un dracari, about de souffle regarda un humain le dépasser lentement. C'est quoi si délire? Dans la tour Zorvac murmura, si ils sont ceux qui restent. Quand les autres s'effondrent. Et pour la première fois. Les aliens commencèrent à doubter. Le test n'y faisait que commencer. Et déjà. Quelque chose n'allait pas comme prévu. La zone de gravité continuait d'augmenter. 3G. Cette fois même les plus fortes ralentissantes. Les dracari, porting reputes pour leur puissance, commencent à respirer lourdement. Leurs pas devenaient irréguliers, moins assurés. C'est abuse. Sauf la londo, les vorlins rapides au départ perdant leur avantage. Leur vitesse diminuait à chaque seconde. On ne peut pas tenir comme. Derrière eux, les humains continuent. Même rhythm. Même calme. Le lieutenant Carter regarda son équipe. Respirez. Gardez le contrôle. Un soldat répondit. Que commence à piquer. Carter hacha la tête. C'est normal. Continue. Dans la tour, les instructeurs observaient en silence. Ils tentent encore? Demanda Lundo. Zorvac n'y quittait pas l'écran d'ayou. Oui, et ils n'y sont même pas fond. Sur le terrain, un dracari s'effondre lourdement. Le sol vibre sous son poids. Un autre tenta de le relever, mais abandonna rapidement. Gen po plus. Les humains passèrent à quitte d'eau. Lentement. Un alien leva les yeux. Comment vous faites? Sérieux? Un humain répondit simplement. On lâche pas. La gravité monta encore. 3, 5, 7 fois, presque tous les aliens étaient about. Certains restant immobiles. D'autres tentant encore d'avancer, mais sans rythme. Les humains, continuent. Chaque pas était plus lourd. Mais ils avançaient toujours. Dans la tour, un silence total regnait. Un instructeur murmura, c'est plus un test de force. Zorvac termina sa phrase, c'est un test de volonté. Sur le terrain, Carter fixa l'horizon. On est pas là pour aider les milers. Il inspira profondément. On est là pour finir. Et derrière lui son équipe avançait encore. Malgré la pression. Malgré la douleur. Sans s'arrêter. Pour les aliens, le test était déjà terminé. Mais pour les humains. Il n'y faisait que commencer. La gravité tenait maintenant 4G. Les cadets aliens étaient about. Les dracari halataient, les vorlins trébuchaient, et certains s'écroulaient carrément au sol. Leurs rires du début s'étaient envolés, remplacés par la frustration et la panique. Putain, c'est pas possible, murmura un dracari. J'ai abandonné. Gemit un autre. Mais les humains, continuent. Pas de course fall, pas d'exploits impressionnants. Just un rythme régulier, calme, calcul. Chaque pas semblait measure, chaque respiration contrôlée. Le lieutenant Carter regarda derrière lui.
Entend le rythme, pas de folie, juste avancer. Un soldat sauret, malgré sur qui coulait sur son visage, enviait leur mantra CEQ qu'avait dire tenir. Dans la tour, les instructeurs aliens échangeant des regards inquiets. Comment. Comment ils font pour continuer? Demanda une vorlen? Zorvac resta silencio quelques secondes puis dit, ils ont compris quelque chose que vous n'avez pas. Les cadets aliens regardaient author d'eau. Épuisés, certains essayaient encore de forcer, d'autres laissant tomber. Les humains glissaient entre eux comme s'ils étaient intouchables. Chaque chute alien était une preuve supplémentaire. Ces humains n'étaient pas faibles. Sérieusement, murmura Dracari. On s'est fait littéralement de passer par eux. Carter leva les yeux vers l'horizon. On continue. Peu importe la douleur. Peu importe la fatigue. Et tandis que les aliens réalisaient qu'ils étaient en train de perdre, les humains avançaient. Toujours constants. Toujours silencieux. Toujours humains. La fatigue communiquait épuiser l'ordre sur les cadets aliens. Les Dracari gamessaient, les vorlen halataient, et certains s'essayaient carrément par terre, épuisés. Putain, c'est chaud, souffle un Dracari. J'y penses que si serait easy grogna un autre? Mais les humains continuent. Toujours le même rythme, calme, régulier. Pas de sprint inutile, pas de panique. Chaque pas était calculé, chaque respiration contrôlée. Le lieutenant Carter observa son équipe. On avance, tranquille, pas de folie. Un soldat ajuda avec un sourire. On va les laser dans la poussière. Oh, plaided au vent s'affler. Dans la tour, les instructeurs aliens échangent des regards surprise. Comment. Comment ils font pour continuer? Murmura une vorlen? Zorvac secoua la tête. Ils ont compris le truc. N'est pas la force brute qui gagne. Sur le terrain, chaque alien qui s'arrêtait confirmait l'évidence. Les humains étaient constants, résilients et imprévisibles. Sérieusement. Ces humains sont fous, marmonna un Dracari. Carter leva la tête, observant l'horizon. Peu importe la fatigue. Peu importe la douleur. On continue. Et pendant que les aliens se faisaient distancer, les humains avançaient imperturbables. Ils n'abandonnaient jamais. La dernière zone du test se dressait vang au, un labyrinthe de plateformes instables et de murs tournants. Les aliens étaient about. Chaque pas leur côté un effort monumental. Bordel on va jamais y arriver, sauf un Dracari. J'ai abandonné, gamut un autre. Mais les humains continuaient, pas presses, pas paniques. Leur rythme était régulier, implacable. Chaque mouvement comptait, chaque respiration était calculée. Le lieutenant Carter observa son équipe. On reste consenters. Rien ni nous serait. Un soldat saurait la sueur sur le visage. Trop facile pour eux de nous sous-estimer? Dans la tour, les instructeurs aliens se regardaient incrédules. Ils n'y seront jamais? Murmura une vorlen. Zorvac secoua lentement la tête. Ils ont compris le secret. La constance et la volonté surpassant la force brute. Les humains franchirent la dernière plateforme. Leurs pas calmes et préciava episos milers aliens. Les cadets restants se tenaient figes abasourdis. Carter leva les yeux sauret. Qu'est termin? On a fini. Pour la première fois. Toute l'académie comprit une verit simple, les humains ne lâchent jamais. Et si jour-là, l'affaire humaine éclata, silencieux mais puissantes, tandis que les aliens, réalisant qu'ils venaient de sous-estimer une force qu'ils ne pouvaient pas ignorer.